Yanibingelela nonke egameni lomfelo wethu Kristu Jesu. This is Pastor Sky Veta Mkhuzwayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ekseni we healing hour. I dedicate this self futhi ekseni ngalesikhathi ukuthi sike singene emthandazweni. As I was looking in scripture, there's a verse in the scripture of God whereby Jesus Christ is speaking to his disciple about prayer, how to pray. So ngalesikhathi ekseni nginamazwi nje amabili amathathu ukuthi ake sigcile kakhulu emthandazweni. Ayikho into ebaleke njengomthandazo, ayikho into ebaleke njengokuthi umuntu athandaze. Umthandazo uyi backbone, umthandazo uyi structure somuntu, uyi structure somuntu. Umthandazo is a key of everything. You can do anything, but if you have a lack of praying, ayikho into ongakwazi ukuyenza. Amakhaya sobambe ngemthandazo, imisebenzi yethu sibambe ngemthandazo, yonke into esiyenza in the living sibambe ngemthandazo. But ekseni ngifuna ukuxwayisa mntaka mama ukuthi awuthandaze ukuze into zakho zokwazi ukuvuleka. Ayikho into ebaleke njengomthandazo ekseni, but today we're gonna pray harder. We're gonna pray harder because God has taught me ukuthi ake ngikhuleke namhlanje nabazalwane abafuna ukuthi sikhuleke ekseni. Ake sikhuleke bazalwane ekseni. There is something that God wants to do ngempilo yakho mozothandaza. uNkulunkulu unikeza abantu besifazana ukuthi onkophe zabo eyigcwele inyembezi. Inkophe zakhe ayivede ukwazi ukugcwala inyembezi uma ungathandazile. Inkophe zakhe ayikwazi ukugcwala inyembezi uma ungathandazile. But the only thing eyenza ukuthi inkophe zakhe ikwazi ukugcwala inyembezi, thandaza. Ngifuna ukutshela something ukuze into zakho zokuhambela kahle. Okuyifundisa into ekuthiwa umthandazo. Sifundisa into ekuthiwa umthandazo. Okuyifundisa into ekuthiwa umthandazo. We're gonna pray today. We're gonna pray. I feel the hand of God is upon me today. Ngiyayizwa ingalo kaNkulunkulu. Ngiyayizwa ingalo kaNkulunkulu ukuthi sikhona. Ngiyamuzwa uNkulunkulu usekhona ekseni. Usekhona ekseni kwi healing hour. Ngizobuyisa ithemba laba sebelahlelwe ithemba. Ayikho into ebaleke njengalena ukuthi ungalahli ithemba because uNkulunkulu kunento asangayenza ngawe. God can do something ngempilo yakho. Musukulahla ithemba. Sizothandaza musukulahla ithemba. Ngikhuluma nawe mama ekhaya, musukulahla ithemba. Nawe dadewethu musukulahla ithemba. Nawe baba kusazohambela kahle. Iyeze yakhe isizini. This thing is all about season. Iyeze yakhe isizini. Ungabona ngathi into zakhe azikahambeli kahle. Isizini yakhe yakafika. But xhila kakhulu emthandazweni ukuze into zakho zokuhambela kahle. I feel like I must pray today nabantu abazogxila emthandazweni ekseni. Oh Shantali Bahando Seya Riba Basakatala Mandoseya Shatala Bosa. I feel like I must pray today. Nabantu abathi mfundisi akusikhulekisa ekseni, abathi mfundisi akusithandazisa ekseni. Siyabona ukuthi into zethu sibophekile, but kodwa ngomthandazo ozowenza namhlanje there is something engenzeka. Kunamafinda angaqaqeka ekseni. I feel like I must pray nomuntu namhlanje. Dedicate inhliziyo yakhe ekseni ngomthandazo. This is a power of God that today will manifest phezu yakhe impilo ngilula isandla sami, phezu yakhe impilo ngilula isandla sika Kristu Jesu, phezu yakhe impilo ekseni. I feel like I must pray. Kuyenzeka phezu kwempilo yakho. Nami uNkulunkulu ekseni ezokhuluma nesimo sempilo yakho. Nami uNkulunkulu ekseni ezothi mama impilo yakhe isangashintsha. Engathi mama impilo yakhe isangashintsha, ungayidedelela ungayibukeleli. There's something else uNkulunkulu afuna ukuyenza ngempilo yakho. Kunento uNkulunkulu asangayenza ngempilo yakho ekseni. Ngiyathandaza ekseni. Ngiyathandaza. Ukhona uNkulunkulu wamandla. Ukhona uNkulunkulu oshintsha isimo somuntu. Ukhona uNkulunkulu. Father, I pray in the mighty name of Jesus Christ. Ngiyathandaza ekseni. Shantali Bahando Zeya Katala Bahando Sa Rababa Seketela Basanta Shikamando Robo Seketela Bahando Saya Rababa Seke Sheketala Bahando Rikando Rose Katara Bahando Seka Shitere Bebe Setela Mahando Sekatana Mahando Rababa Seketele Sheketela Andari Bahando Seketela Mandosa Ripapa Seketela Bahando Seya Ginuleli Sakho kuba abantwana bakho ekseni ngegama elina
amandla igama lika Kristu Jesu waseNazaretha ngikethela amandla mhlaba wonke ngiyathandaza sekhetha amandosa ngiyathandaza right now ngiyathandaza egameni lika Jesu waseNazaretha uthe ungenzeki kubantu kodwa kuwe kuyenzeka nangu lo mama ekhaya ethi ekseni uNkulunkulu ethi khona amandla engiwadingayo ngoba ngiyawezwa amandla sengiphelele kunezinto engiyidingayo akungibathise ngamandla enkazimulo ekseni ngiyathandaza leli simo salo baba wathi sengizamile ngiyawubona nomuzi wami uyaphidlika bathi ngibathisa amandla ekseni ngiyathandaza kule healing hour ekseni ngiyathandaza ngegama elinamandla igama lomfeli wethu Kristu Jesu waseNazaretha abanye uNkulunkulu wethu bagulela ephedlela uthe Yeswini lakho isandla sakhe asinzimanga ukuba ngephilise wathi uNkulunkulu wethu indlebe yakhe ayinzimanga ukuba ingezwe ngiyathandaza ekseni ukhona uNkulunkulu shekethele bosaya sheke mandosaya rupa pasekeshia rebebe setana mandosa rapa papaseya ndai sheke mandosaya idila bahando sete kasata nabasa rababa sekenderebosa musandari bahando se. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ongenzeki kubantu kodwa kuwe kuyenzeka ongenzeke ebantwini kodwa kuwe kuyenzeka uNkulunkulu wena uNkulunkulu wamandla uNkulunkulu wendambiso uNkulunkulu ekseni. Father, I pray egameni lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu onamandla uNkulunkulu othembekile akekho njengawe akekho ngalinganiswa nawe mhlaba wonke emakhumba amanomhlaba yebo bakhona uNkulunkulu kodwa banasabelo bakhona uNkulunkulu kodwa uyedwa uNkulunkulu onikeziwe igunya uKristu Jesu onamandla okwenza konke elithizwi lakho ngokuba kukho lutho olungenzeke kuwe ngilibonile lelizwi ngihamba nalendleleni liphilisa amadoda ngilibonile lelizwi livusa uNkulunkulu wethu abagulayo ngoba wena masushilo akukho ongenzeke akukho ongenzeke akukho ongenzeke ngiyathandaza rebesa kamandorosaya ribabaseke boshanda rakasele nedesa dalabahandosa ushanda mandoseke papapatasaya siyathandaza ekseni. Hallelujah, 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 hallelujah. I feel the atmosphere. Ngiyawezwa amandla uNkulunkulu akhona ekseni na usangawathola. Oh shandali bahando baba sekethela mahanda kitali bahandele seya dolo sekete baba batala sasha sandari bahando se. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Nyathandaza khona uNkulunkulu wendambiso khona uNkulunkulu wamandla khona uNkulunkulu weqiniso khona uNkulunkulu ayikho into engenzeke kuye khona uNkulunkulu onguyizolo naphakade ukhona uNkulunkulu abantu masebelahlile ithemba kodwa ukhona uNkulunkulu ovusa ithemba
ovusithemba, ovusithemba, ovusithemba. Kunento engizwayo in the atmosphere of God. I feel like I must prophesy. Kunalo mama ekhaya othi sengizame konke but kodwa kwenzeke. Let me tell you something. Awugxile kakhulu emthandazweni. Awugxile kakhulu emthandazweni. Kunalo muntu othi mina ayikho into engayizamanga. Ayikho into engayizamanga. But kodwa kwenzeke. Let me tell you something eksene. Xile emthandazweni, there is something God that wants you to do. But kodwa inkophe zakhe ayigcwala inyembezi. uNkulunkulu yabathanda abantu abathatha istep sokuqala ukuze nazobe step sesibili. Let me tell you something. Awukuthatha istep sokuqala ukuze uNkulunkulu ezoba istep sesibili phezulu kweyakhe impilo. Ukuze uNkulunkulu ezokwazi ukulula isandla sakhe kuwe. Thatha istep sokuqala yena be step sesibili. Ngiyathandaza. 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 Ngihambele emakhaya enu. Ngihamba ngemthandazo. Ngiyanikhulekisa emakhaya. Ngane zenu ezinye zigxilile kuyidakamiswa. Ezinye zigxilile kuliphuzo linamandla. Ezinye uNkulunkulu wethu ayilalela, ezinye ayihloniphi. But ngiyathandaza, lula isandla moya engcwele. Lula isandla sakho. Silule isandla esinamandla. Lula isandla esinamandla uNkulunkulu wethu. Okuvuthisa umlilo. Okuvuthisa umlilo kamoya engcwele. Ngiphethe umshanelo wezulu. Ngishanela yonke indawo la kudingwa khona ukushanelwa ngegama elinamandla, igama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Moya engcwele ekseni ngiyathandaza egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyathandaza. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Shakatalaba. Hallelujah. Rebe sakata. Hallelujah. Shemendo sikosha. Hallelujah. Shakatari bondas. Thank you, Jesus. 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 Engakusho ekseni while ngisathandaza akugijime uye pageini ku YouTube channel yethu la khona uzothola khona uPastor Skyvetha. Akugijime uye pageini, ufike pageini, ufike usubscribe. After you subscribe and then inhliziyo yakho idedicate eNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha. Akufika Facebook page usearch igama elithi Pastor Skyvetha ku Facebook page yethu, uyasithola khona lapho. Ngiyathandaza. And then usenza njalo uNkulunkulu uzokubusisa. Just share everything. Share. Even Facebook page, just share the page, share the broadcast. Share labantu abaningi abafuna ukuzwa le message. Eksasa lokho kusayo ngizobe ngikhipha inamba. If you want to place your prayer request, if you want to collect ama forms ama prayer request, because siyathandaza even nasentabeni ngikhupha nezicelo zabantu ngiyentabeni ngiyokhuluma noNkulunkulu. Tomorrow I'll give you inamba kusasa esotholala kuyona if mofuna sikhulekise egameni lika Jesu waseNazaretha. Receive, stay connected in the mighty name of Jesus Christ. Feel the touch of God. 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 I release the power. I release the power. I release the power feeling. I release the power. I release the power of God. I release the power of blessing. I release the power. I release the power in the mighty name of Jesus Christ.
in the mighty name of Jesus Christ. Sizobonana kusasa egameni lika Jesu waseNazaretha. Egameni lika Jesu waseNazaretha.